looking into. So what is planning? Planning means that we have an objective, we have a goal, and we are devising ways. Okay? We are deciding on course of action so that we can reach there. Right? That's what planning. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് നമുക്കത് അതിന് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള വാട്ട്, വെൻ, വേർ, വൈ, ഹൗ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ആണ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. റൈറ്റ്? നൗ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി. Many they will look at it. Okay? So types of plans are classified into many. Okay? So there are under 6 subheadings item planning classified as. First one is based on goals and objectives. Then based on classification on scope. Okay? Then how many times are we going to use it? That is the frequency of use. Then based on the time horizon, etra samayam undu. Right? And specificity based on specificity, that how specific it is. Okay? Whether it is clear or not. And then finally we have contingencies. Okay? Contingency plans. So we shall look into this. So based on goals and objectives, plans are classified. So what we have to understand, what is goal, what is objective. So we'll be having a plan for objective, we'll be having a plan for goal. Okay. So goal and objective and clear ആയി മനസ്സിലാക്കുക. So goal എന്ന് വെച്ചാൽ it is based on the mission, the purpose of a company. Okay. As the long-term target. Okay. നമ്മളെ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന long-term target ആണ് നമ്മൾ goal. Okay. Objective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specific short-term target. Okay. There's a specific short-term target to be achieved before the goals are reached. Okay. So all the objectives നേടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗോളിലേക്ക് പോവാം. Okay. Like same way as we play a game. Okay. Level 1, level 2, level 3 അങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ കളിച്ചു കഴിയും. We'll move on to the boss level. Okay. So here each level is our objective and the boss level is our goal. അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഗോളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Even if we are completing one objective, we are moving closer and closer to our goal. That's the difference between that. Okay? So plans will be for objective, plans will be for our goal. Right? So goals are broad and long-term targets of an organization. Broad and long-term. Okay? So objectives are specific and short-term targets. Just understand that. Okay. Now, what the goal should be? Okay. The goal should be, it should be very specific. It should be at our key areas of results. Then it should define the period of time. When do we start and when do we finish? Okay. Construction ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് അല്ലെ പ്ലാൻ വരക്കുന്നത്, അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് കസ്റ്റമറിന് കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈം കൃത്യമായി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. റൈറ്റ്? ദെൻ മസ്റ്റ് ബി റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അറ്റൈനബിൾ. ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒരു ലാറ്ററൈറ്റിന്റെ നമ്മൾ നോർമൽ ഉള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ലാബും ഉണ്ട്, ലൈറ്റ്. സോ വി ആർ സീയിങ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ? നോ. റൈറ്റ്? അത് നമ്മളെ ഇതിന് ഒരു പറയുന്നത് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാം. പോസിബിൾ? റൈറ്റ്? So it should be realistic and attainable. Then must always be fruitful exercise for the participants. So who and all are participating, everyone should be benefited from that. That participant means it might be the employees, it might be the customers, it might be the owner, it might be the shareholders, or it might be the people. Everyone should benefit from that. Then the goal should be explicit and transparent. That means it should be very clear, very specific. There should not be any hidden thing. Okay? The conditions apply എന്നത് എന്താണ് പാടില്ല. Then organization goals. For an organization, there will be two goals. One is financial goals, other is strategic goals. Financial goals pertain to financial aspects, relates to the financial aspects of the organization. Strategic goals, all other aspects of the organization. Okay? Other than financial, everything else will be strategic. Okay? Then based on scope. Scope means vyapti, mother affecting. So on the basis we have three: strategic, tactical, and organization. Right? So strategic means it is formulated by the top. Okay? Top level management will form the strategic plans, and it will be applicable for the entire company. Okay? Not for one division or something.
applicable for entire company, and it will state its mission. Okay, our strategy is profit. Our strategy is to help most number of people, like that. So it will be planned for 2 or more years. Okay. So, and it will tell us, I am right now, our company is here, and within 2 years or within 3 years, we need to reach here. Then about the production, I need within 2 years, I need the production to be 5 lakh. Okay. So how do we do this? So first then we will determine the objective, what we are going to do. That is the first thing which we have to do. We will determine the objective. Then we will assess our strength and weaknesses. Where's our strength? Where's our weakness? So sometimes our strength and weakness might be the same thing. Like I said yesterday, a worker and employee and he's on designing charge on. He's on designing our products. So that's our strength. He's our strength. But if he leaves our company, we'll be in trouble. So he is our strength, also he is our weakness. So we need to identify what our strength is, what our weaknesses are, right? And according to that, and also external and conditions, we need to prepare plan to achieve the objective. Preparing the plan, action plan to achieve the objective in the light of the environment. Okay? According to our objective, our strength, our weaknesses, according to government regulations, everything take into consideration, and then formulate the plan. Right? That's what strategic plans are. The formulated by the top. Now comes the next one is tactical plan. Tactical plan means these are derived from strategic plans. Okay. Strategically പറയും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടും? That's the question, right? Production 1 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Now how are we going to do this from 1 lakh to 2 lakh? അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, വാർ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനോടെ നമ്മൾ strategy, tactics are available. We need to capture that point. Okay, that's our strategy. So point we capture, we have benefit. How are we going to do that? That is our tactics, ideas. Okay, so tactical plans are detailed plan designed to implement the strategy, goals and plans formulated by the top management. So strategic plans എങ്ങനെയാണ് implement ചെയ്യുക, അതാണ് tactical plans എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So these are organized sequence of steps designed to execute strategic plan. Okay, so strategy will be for 2 more years, but this tactical plans will be for 1 year, 2 years. So in 1 year we should be able to do that. Then only in 2 years we will be able to reach a strategy. ആ രീതിയിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് തീർത്താൽ നമുക്ക് 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എത്താൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ. Okay, so this is developed by intermediate level or middle management. Okay, so the scope is neither too general nor too specific. Third one is operation plan. Operation plan ഏറ്റവും ബേസിക് സൂപ്പർവൈസർ ലെവലിലെ സൂപ്പർവൈസർ അല്ല ലോ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, ബോട്ടം ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പർവൈസർ. ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു 1 lakh നിന്ന് 2 lakh ഇതാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാനിൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, വിൽ ഡു ദിസ് വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ലെവലാണ്. 1 lakh നിന്ന് 2 lakh ആക്കാൻ സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പെണ്ണിന്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവര് ഇത് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിലാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, specific procedures for all the actions to be adopted for the goal accomplishment. Right? So വരുന്നത് purchase plan, financial plans, facilities, recruitment plan, ഇതൊക്കെ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ. പർച്ചേസ്, പുതിയ ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫെസിലിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, പുതിയ ആൾക്കാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ തോന്നുന്നു. So this is based on, right? So we have based on objective, goals and objective we have. Based on scope we have 3: strategy, tactical and operation. The third one is based on frequency of use. How many times do we use it? So on that basis we have 2: single use plan and standing plan. Single use plan എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ യൂസ്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ തീരും. അത് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പ്രോഗ്രാംസും ബഡ്ജറ്റ്സും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് വി സെഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ ഡൈനിങ് ഇൻ ഇല്ല. സോ
they know what the owners are doing. They'll say, okay, waiting staff in waiters in cleaners. So what we do is they'll go for delivery. മാറി മാറി ഡെലിവറിക്ക് പോവുക, ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. Remains in existence only to the achievement of goal. Right? Next is budget. Budget means funds allocated on. So based on fund, how much of fund we'll have, then only we can decide on how we work. Okay? How much fund is available, how much will be spent on labor, raw materials, overheads, marketing, and automation. So single use plans are two types or two forms. Yeah, programs and budget. Now comes standing plan, continuing plan. Standing plans also, they will be made once and that they will stand there. We can take it with you. Then we'll use that again and again. Template use ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും 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 യു ആർ ലൈക്ക് യു ആൻസർ ബുക്സ്. ആൻസർ ബുക്ക്ലെറ്റിന് ഷേപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമായിരിക്കും. യൂസ് ഇറ്റ് എങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ. സോ പ്രൈമറി യൂസ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Then it will involve more than one department. And forms of standing plan. One is policy. Okay. Policy means it gives a broad outline for taking actions consistent with reaching the organization objective. Very broad, generalized policies. Policies may be originated policies, appealed policies, implied policies, or externally imposed policies. Okay. Like see, what we said. We'll have a policy of exchanging, right? So why do we do that? So exchange ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we'll have more customers because gift വാങ്ങാനൊക്കെ ആൾ വരും. നമ്മൾ പോളിസി ഇല്ല, നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഇല്ലെങ്കിൽ people will tend to shy away from our business. അത് മടിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വാങ്ങി അത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ശരിയായില്ല, കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, ഫിറ്റ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ആൾക്കാർ മടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് കുറയും. അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ്, സെയിൽസ് കൂട്ടാണ്. അതിന് ആ സെയിൽസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യും, ബൈബാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇതാക്കും, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ബൈബാക്ക് ഇസ് ഓൾസോ വൺ പോളിസി. നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മൾ വിറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങും. ഗോൾഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, അതുപോലെ പോളിസീസ് ആണ്. ഈ പോളിസീസ് ഒറിജിനേറ്റ് പോളിസീസ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പറയുന്നു, ഓക്കെ വി വിൽ ഡു ദിസ് ഇസ് our policy. The other might be appealed policies. Appealed policies means ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട്, അപ്പീലും ഉണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫോമിൽ. So request may come from employees, it may come from customers, it may come from stakeholders, anyhow. Okay, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപ്പീൽ വന്നു, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ലൈക്ക് സംടൈംസ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഫീ, sometimes in malls നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ they will take a parking fee, but if you purchase something from a shop they will refund us, right? അതുപോലെ. Okay, so people will tend to shy away from that. Right? Third one is implied policies. Implied policies means like it is ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, but it is there, understandable. Okay, ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതായത് ഇപ്പം പറയാം, നമ്മൾ ഒരു ഇരിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളെ കണ്ട് നമ്മൾ എണിച്ചു കൊടുക്കൂലേ. ഓക്കെ, അതൊരു റൂളോ ഇതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്, ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലായി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ് പോളിസീസ്. ദെൻ എക്സ്റ്റേണലി ഇമ്പോസ്ഡ് പോളിസീസ്. എക്സ്റ്റേണലി ഇമ്പോസ്ഡ് പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ്, ബസ്സിലാണെങ്കിൽ certain seats are reserved for ladies. For pregnant women, certain seats are reserved. These are externally imposed. നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും ആ രീതിയിൽ. Policy must contribute to the objective, must be formulated through decision making. Okay, നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നോട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആ പോളിസി എന്ന് പറയാനല്ല. റൈറ്റ്. ദെൻ ഇന്റർപ്രറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവരെ എയിം പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോളിസീസ് ഷുഡ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്ട് പ്രോഫിറ്റ്. അതുപോലെ provide guidelines for choosing a particular course of action. Then it should be flexible in its implementation and should be uniform in application. Right. So second type of standing plans are procedure. Procedure means how do we take
steps. How do we tackle a situation? Okay. With a standing plan that outlines a series of related actions that must be taken to accomplish a particular task. Exactly what course of action is to be adopted in a particular circumstance. Okay. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പ്രൊസീജിയർ. റൈറ്റ്? സെയിം വേ whatever you do in a lab, you will have a procedure, set of procedure. It will be written down, right? So you will have to just follow the steps. അതാണ് പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ വരുന്നത് ആ കേസ് will take the case exchange. So whenever he or she comes with the product, we check whether it's sold by us, whether there's any damage, whether it is within the period, ടൈമിലാണോ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊസീജിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? Then comes rules and regulations. Rules means what rules means rules. What is it? Right? Like you should do that, you should do it. What you can do, what you couldn't. It's clear cut. Okay? Employee can do this, employee cannot do that. Very clear, simple. Okay. Example, smoking rule. No smoking. It's very specific. No, you cannot. Okay. Also, regulation means also regulation. Okay. It means regulate the behavior of the employee in a programmed manner. How you should behave. Okay. An employee, how you should behave. What are the regulations? Right? It may be in your attire, dressing level. Okay. You should wear formals. Okay. You should inside your tucking your shirts. Okay. That will be regulation. അതുപോലെ what you have to do understand is the single and standing plans, they are not either or, they may be used together. Okay. Now today what we are going to do is the next three. Okay. The classification based on time. How much time do we have? How much time do we have to perform the plan? Okay. Based on time horizon. Horizon means time. അത്ര കാലയളവ്. കാലയളവുണ്ട് നമുക്ക്. ആ മീനിങ്ങിൽ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻ. The long term plan, again, long time. Okay? We have to reach our goal, but it will take some time. Okay? അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇത് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ. ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. പെട്ടെന്നൊന്നും റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. ആ ഒരു കേസിൽ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ. So prepared. The long time is needed to reach the goals. Okay? The strategic plans are long-term plan, and these are formulated by top management. Okay, so long-term plans are what are long-term plans? They are strategic plans only. Okay? They are formed by top management and cover much period, 2 to 5 years or even more. They are long-term. What is the focus? A long-term plan focus on the plan. It will be profitability. How profitable is our idea. Then risk reduction. How to reduce our risk. Okay. Then return on investment. The return on investment means, see, I am investing 1,000 rupees and I am getting a return of 10,000 rupees. Okay. That's one. Okay. Same way, I am investing 10 lakh rupees and I am getting a return of 10 lakh 10,000 rupees. And if I return almost 9,000 are return 10,000 around returns കിട്ടുന്നുണ്ട്. But which is better? Okay. Obviously, investing 1,000 and getting 10,000 is better because 10 lakh is a huge amount. Right? Then market share. Market share കൂട്ടണം. Say for example, ഇപ്പം milk items ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പോൾ മിൽമ. Even if you have other brands available, അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ we always tend to go for Milma. Right? Market share ഉള്ളത്. Then new product development. So, even if you have a market share, you should be able to sustain it. Right? So more and more, for example, paneer ആൾക്കാർ പാലറ്റിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. Right? Taste ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. So more and more people are having paneer. So what I would say, even Milma, they are also started producing paneer. So they are producing new products. Introducing new products. New product in the sense, അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പണ്ടേ ഉള്ളതായിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് നമ്മളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ രീതിയിൽ. ഷവർമയിലുള്ള എല്ലാ ഫുൾ പാസിലും ഷവർമ വരുന്നു. ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ. Market expansion means now my company will be servicing only Kannur. Okay, but my plan is to within next 2 years I should be able to cover the entire Kerala or entire South India, or maybe
the entire nation. Market expand ചെയ്യാം. Right? That's long-term plan. So long-term plan, they are basically their strategic plan, and they are formulated by the top-level management. And their main focus will be on profitability, risk reduction, return on investment, market share, new product development, and market expansion. For example, വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. Terms ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. Intermediate plan. Intermediate plan define the activities that are essential for execution of long-term plan and goals. Same way, നമ്മൾ tactical plans പറഞ്ഞ തന്നെ. Okay. Long-term plans execute ചെയ്യാൻ long-term plans 2 to 5 years or more എടുക്കും. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ഷോർട്ട് പോസിബിലി ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്, അത് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്ലാൻ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ഇഫ് my long-term plan is to sell all over India. So first my aim should be to go outside Kannur, then to all over Kerala, then to all over South India. അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് all over country ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. Slowly I do it. Okay. So these are useful to direct middle level managers, and it takes hours of 1 to 2 years. Then short term plans are formulated when the organization wants to accomplish their goals within a very short span of time. വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കണം. For example, your gate courses. Gate courses from after you complete your BTech, you go for gate course അല്ലെങ്കിൽ entrance exams എടുക്കാം. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, right after 10th standard exam കഴിഞ്ഞ ഉടനെ will go and join for entrance coaching classes. Right? So 11th and 12th completed അവർ entrance coaching classes പഠിക്കും. That's long term. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചെയ്യില്ല. What they do, they go for crash courses like 3 months or 2 months or 45 days for 45 days, 15 days crash course. Crash courses in മാത്രം. That is short term plan. Okay, it is a very short term plan. They need to prepare for the exam. Will it be successful or not? That's another question. Okay. So short term plans are for less than a year. Okay, കൊല്ലത്ത് താഴെയുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറ്. Right? And they are tools for day-to-day activities. So short term plans will be created by our supervisor level, low level managers ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അവർ day-to-day activities ചെയ്യാനാണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു മന്ത് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 മാസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, ആ രീതി ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻസ്. ലൈക്ക് നൗ കോവിഡ് വന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺസ് വരുന്നു. സോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഡൈനിങ് ഇല്ല, നമ്മളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഔട്ട്ഡോർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് പ്ലാൻസ്. Now the fifth classification is based on specificity. Specificity means how specific it is. Okay, classification based on specificity. So how specific our plans are. Specific plans means they are well-defined plans that do not allow different interpretation by different managers. They restrict the freedom of creativity. വളരെ specific ആയിരിക്കും, വളരെ clear cut ആയിരിക്കും. If I write 1 plus 1 equal to, so the entire world will answer this 1 plus 1 is equal to 2. So there is no point of interpretation. Okay, ഒരാൾക്കും ഒരു ഡൗട്ടോ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യില്ല. 1 plus 1 is 2. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഒരാൾക്കും nobody can interpret it. There's no different interpretation. Everyone have same interpretation. 1 plus 1 is 2. Okay, so there's no different interpretation. But another plans are specific plans. There's no point of interpretation. There's no difference in opinion വരാനില്ല. വേറെ പ്ലാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തോളാം. Okay, അവിടെ the issue is they restrict the freedom and creativity of managers. Because managers have a blueprint, well defined as a blueprint ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും വേറെ മാറ്റം വരുത്താനില്ല. They cannot do anything else. They have to follow that plan as per. എങ്ങനെയാണോ തന്നത് അത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം. There is the restriction in the freedom and creativity. Next is direction plan. So specific plan, direction plan. Direction plan such it will be to just provide the general direction. Okay, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ മതി എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, so അവിടെ they provide a general direction in which the organization proposes to move forward, but there are no specific plans or deadlines. Okay, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇന്ന പ്ലാനോ സ്പെസിഫിക് പ്ലാനോ ഡയറക്ഷനോ ഒന്നുമില്ല, മീൻസ് ഡെഡ് ലൈൻസോ ഒന്നും ഇഷ്ട കാലം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, the ink company, the pen company. Okay, we saw
that more and more people are going for ball pens. Okay. What we have decided, so we will move on to production of ball pens. നമ്മൾ ബോൾ പെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത് എപ്പം തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, അതൊന്നും പ്ലാൻ ഇല്ല. നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ പ്ലാൻ അതാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ബോൾ പെൻസ്. ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ്. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ general plans are and offer flexibility to manager in goal formulation and execution. So manager can decide, okay, so we need a new facility, or we might have to change something else. We need new managers can just can formulate the goals and execute them. So managers have more and more freedom. So that's the difference between specific plan and direction plans. The last one is contingency plan. The contingency plan means involves identifying alternative course of action that can be implemented if and when the original plan proves inadequate. See, the example is better examples. Whenever you guys are going for a tour problem, your parents will give you some amount, right? They give you a pocket money for your expenses. Okay? And right before you're going, they'll give you some more amount. Okay? And say, don't spend this, I need it back. If it is for emergency only. Okay? കുറച്ച് പൈസ എന്തോരും ഇത് ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു തരണം, എന്തെങ്കിലും അഥവാ അത്യാവശ്യം വന്നു പോയാൽ മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. സോ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ യു പോക്കറ്റ് മണി. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസ ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ഗിവൻ യു ദ പോക്കറ്റ് മണി. ഓക്കെ. ആൻഡ് നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. എന്തെങ്കിലും അഥവാ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം വന്നാലോ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നാലോ, ATM ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും അവൈലബിൾ ആണെന്നില്ലല്ലോ. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ക്യാഷ് നിന്നോട്ടെ എന്നൊരു മുൻകരുതൽ. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ, ആദ്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പം തന്ന ഇപ്പൊ 1000 rupees തന്നു, പോക്കറ്റ് മണി തന്നു. 1000 rupees ആണ് for you to spend. Okay, 1000 bucks are for you to spend. And if by any chance you fell short, 1000 എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can take it from the extra amount. If your original plan proves inadequate, the amount proves inadequate, then you can take it from the extra amount which your plans are given. An alternative course involves identifying alternative courses of action that can be implemented if and when. Okay? If and when. The word important. If and when the original plan proves inadequate. Okay. So need for contingency arise from risk analysis. Just because your parents thought, okay, അവർ ആലോചിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പൈസ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം വന്നാലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് തന്നത്. റിസ്ക് അനാലിസിസ്. കുറച്ച് ദിവസം കുട്ടി പുറത്തു പോയി നിൽക്കേണ്ടതാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യം വന്നാലോ എന്നൊരു റിസ്ക് അനാലിസിസ് അവർ ചെയ്ത്. സോ what we have basically being civil engineers, we have to analyze risk analysis will be the part and parcel of our job. Okay, whether you are in a contracting field or quantity surveying or either field analysis, you will have to do risk analysis. Okay? Now identifying the risk. Where do the risk come from? So risk can be from internal factors. Internal factors means it can be strikes. Okay, it can be machine breakdown, resignations. നിങ്ങൾ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് വേറെ ജോബ് കിട്ടി, സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോയി റിസൈൻ ചെയ്തു. ആക്സിഡൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നില്ലേ? വൈ ഡു വി ടേക്ക് ഇൻഷുറൻസ്? വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ വേർസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? When you are buying a new car, you are automatically buying an insurance because you are preparing for the worst. So you know, because the other person should also be careful, and he might not be. Insurance. Accidents. Internal factors. Also, there will be external factors also. External factors may be technological development. Okay, technology. I would have installed a new system in my company, but maybe within 1 month or 2 months, that system may be outdated. നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പം ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, but maybe within 2 weeks a new phone will come with even better specification at a lower price level. Right? So technology development will happen. Then government regulations. As you know, suddenly the government says we are going to have a lockdown. We had restrictions, now we are going to have a lockdown. So now stocks which you are taken, okay, affect down. Then increasing cost of raw materials. Increasing cost of raw materials ശരിക്കും നമ്മളെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ട്സ് പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
Okay. Like ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു bridge or road or construction, another work, construction works, it will take some time. Okay, and whenever before you're quoting for the job, you prepare an estimate. The estimate ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. Right. So if you take some more time, like project delay, the raw materials price will change. Market is changing. Always market is changing. You might not, today's amount will be different from tomorrow, right? So there will be a chance of, so we need to have the clause. You learn about that in quantity surveying. In exams, you learn how we do that. So increasing cost of raw materials, etc., are external risk, right? So basically, there are two types of contingency plans. One is crisis management plan and scenario planning. Okay, crisis management for a particular future crisis. Right now, we are seeing that the COVID cases are rising and people are requiring more and more oxygen. Okay? Oxygen supply. We have in future there might be because the cases are increasing, there might be a problem in the future, right? What are we going to do? So what did our government do? They installed more and more oxygen plants. They green corridors, highways, അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഡെലിവറിക്ക്. സപ്ലൈ ചെയിനിലാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായത്. ഡെലിവറിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് നിരോധിച്ചു, ബാൻ ചെയ്തു, ഇമ്പോർട്ട് കൂട്ടി, ടാക്സസ് ലെവീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ്, ക്രൈസിസ് ഒരു പ്രശ്നം അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. Then from scenario planning, it's what we said. Like you guys going for a tour, right? Scenario planning based on fact the future is unpredictable, and the organization should plan for a range of possible futures. Okay? Because they don't, your parents don't know where you are going to be, how you're going to be. Okay? So there's a risk there, unpredictability there. They're giving extra money. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്നതുണ്ട്. So brief of the both one is based on time, how much time we have. We have long-term plans, intermediate plans, and short-term plans. Then based on the specificity, we have specific plans and directional plans, and based on contingencies, we have scenario planning and crisis management plans, right? Yeah. So do one thing. If you have any doubt, let me know. We'll move on to attendance.